Thought for 12 alguna vez te has preguntado por qué sin importar conantes dietas o rutinas de ejercicio probis esa grasa abdominal obstinada simplemente no desaparece. Es fácil culpar a la edad o un metabolismo más lento, pero si la verdadera causa es algo oculto, algo que sucede dentro de tu cuerpo todos los días, ese factor oculto es la inflamación. Es como una llama constant y baja dentro de tus células, que tu energía, ralentiza tu metabolismo y hace que la pie reducta de grasa parezca imposible, y esto va mucho más all de la apariencia. Si trata de cómo funciona tu cuerpo, la inflamación afecta todo tu corazón, hígado, cerebro, articulations e incluso tu sueño. El mayor problema es que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que está ocurriendo hasta que aparecen los síntomas peso extra, fatiga, niebla y dolor persistent. Pero hoy, te revelaré un método simple que puede apagar rápidamente es interrupter de inflamación y comenzar a reducir la grasa visceral profunda y de ana que rodea tus órganos. Este método está respaldado por la ciencia, es completamente natural y algo que puedes comenzar ahora mismo, sin dietas estrictas ni suplementos costosos, que date conmigo hasta el final, porque una vez que lo entiendes, tendrás la clave para una verdadera curación desde dentro. Pero antes de revelar mi todo, exploremos qué está haciendo realmente la inflamación dentro de tu cuerpo. Imagina tu cuerpo como una casa con un pequeño fuego ardiendo en la cocina. Al principio parece ofensivo, solo un poco de humo, pero con el tiempo es fuego se extiende dando las paredes, el cableado e incluso los cimientos. Así es exactamente como funciona la inflamación crónica. Lentamente data tus órganos desde tu hígado hasta tus arterias, hasta que tu cuerpo comienza a mostrar síntomas. Presión arterial alta, diabetes, niebla dolor en las articulaciones y esa grasa abdominal persistent que ningún ejercicio puede eliminar. Lo que la mayoría de las personas no saben es que esta grasa abdominal, tanto debajo de la piel como alrededor de tus órganos, no es solo energía almacenada, acta como un órgano activo, liberando sustancias inflamatorias que circulan y mantienen tu cuerpo en un estado constante de estrés. A más inflamación significa más grasa, y más grasa significa más inflamación. Es un ciclo vicioso que no se puede romper solo con ejercicio, entonces si mo apagas este fuego, la respuesta radica en que cuando comes si mo responden tus células elo. Tu gato es el primer órgano que sin el impacto de la inflamación es responsable de desintoxicar tu cuerpo y quemar grasa. Pero cuando está inflamado no puede hacer su trabajo. Tupa en crisis, que controla la insulina comienza a sobreproducirla, lo que lleva a la resistencia a la insulina y tus células grasas comienzan a acumular energía, incluso tu cerebro lo siente. Comienzas a olvidar cosas. Te sientes irritable y tu motivación que, pero si hubiera una forma de revertir todo esto de manera natural, una forma de dejarlo tu cuerpo que deje de producir esos químicos inflamatorios y comienza a cenar de nuevo la y comienza con entender un nutrient crítico que la mayoría de las personas pasa por alto. Veras, nuestra dieta moderna está llena de desencadenantes inflamatorios, carbohidratos refinados, alimentos procesados y especialmente aceites disimilados como soja, maíz y girasol. Estos aceites están llenos de grasas omega-6, que en pique as candidates están bien, pero en grandes cantidades activan la inflamación. En el pasado, las personas comen alimentos reales, pescado, nueces, verduras, aceite de oliva y su equilibrio entre omega-3 y omega-6 estaba en armonía. Hoy es completamente desequilibrado y es desequilibrio está alimentando tu dolor y ganancia de grasa. La buena noticia es que puedes arreglar esto rápidamente. El truco simple para apagar la inflamación comienza con agregar el tipo correcto de grasas de vuelta a tu dieta. Las grasas omega-3 que se encuentran en pescados como el salmón y las sardinas o en alimentos vegetales como semolina y nueces, como les dan la respuesta inmune de tu cuerpo y reducen los químicos que causan inflamación. Cuando comienzas a comer estos alimentos regularmente, sucede algo asombroso. Tus células comienzan a comunicarse correctamente de nuevo. Tus niveles de insulinas estabilizan. Tu hígado comienza a desintoxicarse naturalmente y tu metabolismo comienza a despertar. La grasa visceral profunda alrededor de tus órganos comienza a descomponerse porque tu cuerpo finalmente se siente seguro para quemarla, pero aquí es donde se pone interesante. Incluso si comes todos los alimentos correctos, si comes con demasiada frecuencia, tu cuerpo nunca tiene un descanso de la digestión. Es por eso que agregar ventanas cortas de ayuno, donde simplemente no comes durante 12 a 14 horas durante la noche puede amplificar este proceso. Cuando ayunas tus niveles de insulina can
Tas células cambian de almacenar grasa aquamarla y los marcadores de inflamación se desploman. Es como presionar el botón de reinicio en tu cuerpo. La combinación de grasas anti-inflamatorias y uno suaves que desbloquea el sistema de curación natural de tu cuerpo no requiere que pases hambre. Simplemente significa darle a tu cuerpo el tiempo que necesita para repararse a sí mismo, pero hay otro jugador en esta historia, el magnesio. Este mineral es como el interruptor de control de tu cuerpo, regula la insulina, soporta el ritmo cardíaco, calma el sistema nervioso y ayuda a las células a relajar. Sin embargo, la mayoría de los adultos mayores de 60 años son deficientes en magnesio. Esa deficiencia mantiene la inflamación activada. Cuando restauras el magnesio a través de alimentos como espinacas, semillas de calabaza, almendras o en suplementos suave, todo tu metabolismo comienza a cambiar. Tu sudo mejora, tus músculos se recuperan más rápido, tu energía regresa y tus células dejan de enviar señales de pánico. Combinado con grasas antiinflamatorias y el magnesio acta como el director de una orquesta de curación. La inflamación baja, la grasa visceral se derrite y descarganos comienzan a funcionar de nuevo como lo hacía en hace. Si no abordas esto, la inflamación continuidad ando silenciosamente el cuerpo, el hígado se vuelve graso, las arterias se estrechan y el cerebro pierde claridad. Pero en el momento en que comienzas a hacer estos pequeños cambios diarios, tu cuerpo responde. Tu vientre comienza a encajarse no por privación, sino porque tus células finamente están en armonía, los sentirse en semanas, articulaciones más ligeras, sueño más profundo, mejor digestión y enfoque más claro. Notarás que tu ropa te queda diferente y tu energía se mantiene estable durante el día, eso es tu cuerpo agradece a nundo por apagar el fuego. La ciencia muestra que reducir la inflamación no solo con la pérdida de grasa, sino que también ralentiza el envejecimiento, reduce el riesgo de Alzheimer y extende la vida útil. Esto no se trata de soluciones rápidas, se trata de devolver a tu cuerpo el equilibrio que ha estado inhalando durante años. Entonces, si vino y pensando que es demasiado tarde para comenzar, no lo es. Tu cuerpo es diseñado para sanar cualquier edad. Cada vez que eliges aceite de oliva en lugar de aceite vegetal, salmon en lugar de comida frita o agua en lugar de refresco, le estás enviando a tu cuerpo una señal para reparar, no para decaer. Y cuando permites periodos de uno y restauras tu magnesio, completas el reculo, el secreto que promete al principio, el truco simple es la elección de apagar la inflamación en su raíz todos los días. No a través de medicamentos, no a través de magia, sino a través de elecciones consistentes y inteligentes clearly enciende tu cuerpo a sanarse a sí mismo. Cuando haces esta elección, tu energía regresa. Tu piso se equilibra naturalmente y tus órganos comienzan a funcionar en su mejor forma. Te movers mejor, pensars con más claridad y te sentirás más joven desde dentro. Si este mensaje resuena contigo, toma un momento para suscribir para mis videos como es donde exploramos formas reales basadas en la ciencia para recuperar tu salud y vitalidad de manera natural. Recuerda, la inflamación puede destruir transformar. La elección es tuya, trata tu cuerpo con el mismo cuidado que das a aquellos que amas. Y te dar más vida, más claridad y más libertad de lo que jamás pensás posible. Vamos un poco más profundo porque entender que está sucediendo realmente dentro de tu cuerpo es donde comienza el cambio real. Imagina las células dentro de tu cuerpo como motores. Cada una produce energía repara tejidos y se comunica con cada otra célula para mantener vivo equilibrado. Cuando la inflamación toma el control, es como verter arena en esos motores. Se ralentizan, fallen y eventualmente dejan de funcionar eficientemente. Esta es la razón por la que tantas personas mayores de 60 años comienzan a notar fatiga, creación lenta y peso extra que simplemente no se mueve. Tu cuerpo aún es poderoso, pero es luchando una batalla contra sí mismo. La grasa visceral del tipo corroditos órganos alimentos esta inflamación y a su vez la inflamación crea más grasa visceral es un ciclo peligroso. Pero acli es don se pone interesante. Esta misma grasa que una vez causa daño puede convertirse en tu mayor fuente de energía cuando el interruptor de inflamación se apaga. Piensa en tu hígado de nuevo. Es uno de los órganos que trabajan más duro en tu cuerpo. Filtra toxinas, procesa nutrientes y quema grasa. Y cuando la inflamación bloquea la función natural del hígado, la grasa comienza a acumularse dentro de él, creando lo que se conoce como enfermedad del hígado graso. Esto puede suceder incluso a personas que no beben alcohol. Es una de las principales razones por las que los adultos mayores experimentan metabolismo lento, fatiga y mala digestión, pero cuando la inflamación se reduce, el hígado se despierta,
Comienza a eliminar toxinas y empieza a convertir la grasa almacenada en energía utilizable de nuevo y es el comienzo de la transformación real. Ahora considera tu intestino el centro de tu sistema inmune. Dentro de tus intestinos hay billones de bacterias, tanto buenas como malas. Cuando comes alimentos procesados, as cares y inflamatorios, las bacterias malas toman el control. Es desequilibrio, llamado dysbiosis, permite que las toxinas se filtren en tu torrente sanguíneo, lo que activa el sistema inmune para que permanezca en alerta constante. El resultado más inflamación, hinchazón, rigidez en las articulaciones e incluso ansiedad. La solución radica en nutrir tu intestino con fibra, verduras ricas en fibra, alimentos fermentados como yogur o chucrut, y alimentos prebióticos como hoja y cebollas. Estos alimentos reparan el revestimiento intestinal, reducen la inflamación y apoyan una mejor digestión. Cuando tu intestino se cura, tu sistema inmune se calma y la pérdida de grasa se acelera de manera natural. Pero aquí hay algo que la mayoría de las personas nunca escuchan. Si muchas mitocondrias, las centrales energéticas de tus células dependen de ciertos nutrientes para funcionar correctamente. Sin nutrientes como CoQ10, omega-3 y magnesio, estas pequeñas fábricas de energía comienzan a fallar. Cuando fallan, tus células no pueden quemar grasa eficientemente tu metabolismo, pero una vez correctos estos nutrientes, tus mitocondrias vuelven a la vida y tu cuerpo comienza a convertir la grasa almacenada en energía constante y limpia. Comienzas a sentirte más despierto, más enfocado y más vivo. Esta es la razón por la que muchas personas que comienzan a comer alimentos antiinflamatorios y practican ayuno reportan tener energía en sus 60s y en sus 40s. Pero que pasa si no haces estos cambios? Con el tiempo, la inflamación crónica afecta tus vasos sanguíneos, haciéndolos irriguidos y estrechos. Y eleva la presión arterial, reduce la circulación y priva a tus órganos de oxígeno. Tu corazón tiene que trabajar más duro para empujar la sangre a través de vasos inflamados, lo que aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. Es un proceso lento, pero también completamente reversible. Estudios muestran que cuando las personas adoptan hábitos alimenticios antiinflamatorios, eliminando carbohidratos refinados y aceites procesados, sus arterias comienzan a relajarse. El flujo sanguíneo mejor y la presión arterial comienza a estabilizarse en semanas. Así de poderosas son tus elecciones diarias. Piensa en que tus veces has tomado medicamentos para el dolor por dolores o dolores de cabeza. Esas píldoras podrían traer alivio temporal. Pero también estresan tu hígado y ruins cuando se usan con frecuencia. El cuerpo no quiere de equilibrio. El truco del que estamos hablando no se trata de agregar más. Se trata de eliminar lo que no sirve tu cuerpo. En el momento en que dejas de alimentar la inflamación, tus células comienzan a comunicarse de nuevo. Tus hormonas comienzan a equilibrarse y tu cuerpo comienza a sanar. Tu sistema inmune no se siente bajo ataque, por lo que puede enfocarse en la protección en lugar del pánico. Y el cambio comienza en silencio al principio. Te sentirás menos hinchado, más alerta y más se modo en tu cuerpo. Luego siguen los cambios visibles. En este mago más plano postura mejorada, articulations is fortis y major suino. Ahora hablamos de algo más que importa medida que envejeces. Tus hormona inflamación interfiere con hormonas como la insulina. El cortisol y las hormonas tiroideas que son esenciales para mantener la energía y quemar grasa. Niveles altos de cortisol por inflamación crónica hacen que el cuerpo almacene grasa, especialmente alrededor del vientre, reducir la inflamación, baja el cortisol, permitiendo que finalmente libre esa grasa almacenada. Para las mujeres, la inflamación puede alterar el equilibrio de estrogeno, mientras que para las hombres puede reducir la testosterona. Ambas situaciones llevan a fatiga y metabolismo lento. Pero una vez que la inflamación es bajo control, las hormonas comienzan a estabilizarse naturalmente y la pérdida de grasa se vuelve sin esfuerzo. Ahora lo vemos esto más profundo a la salud del cerebro. La inflamación afecta las células de comunicación del cerebro, lo que lleva a lapsos de memoria, cambios de humor, una mente nublada. Esto a menudo se refiere como inflamación, el envejecimiento del cerebro causado por inflamación crónica. Pero la parte emocional es que el mismo enfoque antiinflamatorio que derrite la grasa visceral también protege tu cerebro. Omega-3, ayuno y magnesio juntos aumentan una hormona llamada BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, a crecer nuevas células cerebrales y mejorar la memoria. Es como fertilizante para tu cerebro. Imagina recordar nombres, conversaciones y detalles sin esfuerzo de nuevo. Eso es lo que sucede cuando la inflamación se apaga y el cerebro comienza a sanar.
Otra reafectada por la inflamación son tus articulaciones. Muchos adultos mayores piensan que el dolor en las articulaciones es solo parte del envejecimiento. Pero en realidad, mucho de ello proviene de inflamación crónica en los tejidos que rodean esas articulaciones. Cuando el cuerpo produce demasiadas moléculas inflamatorias, el cartílago se descompone, causando dolor y rigidez. Pero una vez que la inflamación se controla, el cuerpo comienza a reparar el cartílago y reducir la hinchazón. Alimentos ricos en omega-3, curcumina del cedar, cuma y antioxidantes de bayas pueden jugar un papel importante aquí, combinados con movimientos suave como caminar o estirar. Estos cambios pueden ayudar a restaurar la movilidad y comodidad en tu vida diaria. Ahora toquemos la medicina. Muchos medicamentos usados para la inflamación, azcar en la sangre o arterial funcionan temporalmente, pero vienen con efectos secundarios. No son malos, sirven un propósito, pero no curan la causa raíz. La belleza de usar nutrición y timing como el ayuno es que abordan el desequilibrio central. Tu cuerpo comienza a producir sus propias moléculas antiinflamatorias naturalmente, lo que significa que necesitas menos medicamentos con el tiempo. Es como actualizar tu farmacia interna, pero hay un peligro oculto también. Si la inflamación se ignora, puede llevar a enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedad cardíaca, derrame cerebral o incluso Alzheimer. Dijeco, la investigación ahora llama Alzheimer diabetes tipo 3 debido al vínculo entre la resistencia a la insulina y la inflamación cerebral. Entonces, cuando reduces la inflamación, no solo estás perdiendo grasa, es protegiendo tu cerebro y tu independencia futura. Imagina esto, en unas pocas semanas de cambio consistente, tu gato se limpia, tu insulina se normaliza, tu presión arterial se estabiliza, tu vientre se encoge y tu estado de ánimo se eleva. Estos no son mejoras pequeñas, son señales de que tu cuerpo está regresando a su estado natural de equilibrio. Comenzar a moverte con más facilidad, sintiendo más confiado y durmiendo más profundo de lo que has hecho en años, pero para esto, jur debes hacer de este tu ritmo diario, no una solución temporal. Cada comida es una oportunidad para alimentar la salud o alimentar la inflamación. Cada bocado de comida real, cada sorbo de agua y cada periodo de ayuno ayuda a tu cuerpo a reiniciarse. No necesitas ser perfecto, solo consistent. Elige aceite de oliva en lugar de aceite de semillas. Elige pescado en lugar de alimentos frescos. Elige verduras ricas en magnesio en lugar de snacks procesados. Cada pequeña lesión construye momentum. Recuerda, tu cuerpo no fue deseado para declinar. Fue deseado para adaptarse y sanar. Incluso en tus 60s, 70s o más allá, tu cuerpo aún está escuchando. Responde cada se al cualidades. Cuando le des descanso, nutrición y equilibrio. Responde vitalidad, claridad y fuerza. El truco simple que promete no es una cura milagrosa, es la inteligencia natural de tu cuerpo despertada. Si trata de dejar que la inflamación se calme para que tu creación pueda comenzar. Tu cuerpo ha estado esperando que hagas este paso. Y cuando lo hagas descubres que la energía, el enfoque y la fuerza no se pierden con la edad, solo están ocultos debajo de las capas de información que se pueden apagar en días. Si has visto esta ahora, has de esta tu punto de partida. Decide hoy tomar control de tu salud, no por restricción, sino por restauración. Suscribir para cuidar con nosotros en este viaje mientras continuamos descubriendo formas naturales y probadas para sanar desde dentro. Recuerda, la inflamación es el grito de ayuda de tu cuerpo, no su enemigo. Cuando escuchas esa señal y respondes con nutrición, descanso y equilibrio, no solo estás extendiendo tu vida, estás mejorando la calidad de cada día. El fuego de la inflamación puede quemar o eliminar tu camino hacia la renovación. Teens la elección. Elige sabiamente. Comienza hoy y diga que tu cuerpo de muestra con poderes o anas. Entonces, mientras llegamos al final de esta charla, tomamos un momento para unir todo. Hemos descubierto algo que la mayoría de las personas pasan una vida buscando. La verdadera razón detrás de la grasa abdominal obstinada, baja energía y el daño lento y silencioso que viene con la inflamación. La verdad es que tu cuerpo no está roto. Simplemente ha sido abrumado por las señales constantes de estrés, mala calidad de comida y falta de recuperación. Pero ahora conoces el secreto. Tienes el poder de apagar esa inflamación, de calmar el caos dentro de tu cuerpo y permitir que la curación comience de manera natural. El truco no es complicado. Son elecciones diarias simples que suman. Elegir grasas anti-inflamatorias naturales como aceite de oliva, salmón, aguacate y nueces en lugar de aceites de semillas refinados. Permitirlo a tu cuerpo ventanas cortas de uno para que tus células puedan descansar, reparar y quemar grasa eficientemente. Obtener más magnesio de verduras de hoja verde.
Similas y nusus para calmar tus nervios y mejorar tu metabolismo. Estos no son cambios extremos. Son shifts suaves que traen tu cuerpo de vuelta a la alineación como se supone que debe funcionar. En el momento en que la inflamación comienza a sentarse, tu energía comienza a elevarse, tu suido se profundiza, tu enfoque se agudiza y piso comienza a equilibrarse por sí solo. Tus órganos, tu hígado, corazón y cerebro agradecen en silencio al desempeñarse mejor cada día. La imagino esta una pildora o un producto, est en el diseño de tu cuerpo, cuando le das lo que necesita, to recompensa con vitalidad. A cualquier edad puede sentir a joven nuevo, no por un net mero, sino por tu cuerpo se alegro, fort y claro. Y esa es la belleza de este viaje. Nunca es demasiado tarde para comenzar. El primer paso comienza hoy con una pequeña decisión para tomar control de tu salud. Así es como termina la inflamación y comienza la transformación. Ahora, antes de que te veas, quiero hablar directamente. Si lo que escuchaste hoy tuvo sentido, si algo hizo clic dentro de ti aunque un poco, entonces quiero que te mantengas conectado. Hey, una razón por la que en contrast es mensaje hoy, tu historia de salud no tiene que terminar con botellas de medicamentos o visitas al médico, puede comenzar de nuevo con comprensión, conciencia y la guía correcta. Esos de lo que se trata este canal. Juntos podemos continuar aprendiendo, sanando y creciendo más fuertes con cada nuevo descubrimiento. Entonces, si no lo has hecho, toma un segundo ahora para dar like a este video. Me deja saber que en contrast valor en lo que discutimos y que quieres más información como esta. Compartelo con alguien que amas porque la inflamación y la grasa oculta no afectan solo a una persona, afectan a familias, amistades y a las personas que más nos importan. Compartir este video podría ser la chispa que ayuda a alguien más a comenzar su propio viaje de curación. Y antes de que te veas, suscribir al canal y activa las notificaciones porque el próximo video irá más profundo en cómo equilibrar tu metabolismo, mejorar tu energy y proteger tus órganos a través de cambios naturales y simples que puede seguir. No quieres perder lo que viene después. Cada video es diseñado para ayudarte a entender mejor tu cuerpo y recuperar el control de tu salud paso a paso. Ahora me encantaría escuchar Baja a los comentarios y dime desta dialog estes vindo idol os en os teens me encanta ver con lijos viaja este mensaje. Desde adultos mayores en los Estados Unidos hasta personas en todo el mundo que están comprometidas a mejorar su salud y extender sus vidas de manera natural. Compart tu historia, tus luchas o incluso tu progreso. Tus palabras pueden inspirar a alguien más que siente atascado, alguien que solo necesita o que es posible cambiar sin importar su edad. Dime, aculas un cambio quasi hacer comenzando hoy para calmar la inflamación y mejorar tu salud. Tu comentario puede motivar a otra persona a dar el mismo paso. Cuando compartimos nuestras experiencias, nos recordamos mutuamente que la curación no es solo física, es emocional, es commonal-wise posible. Leo cada comentario y quiero saber si mo estimo te sientes y que mo estas perspectivas te están ayudando. Esto no es solo un canal, es una comunidad de personas tomando cargo de su salud un peso simple y poderoso a la vez. Así que date conmigo, sigue aprendiendo, sigue creciendo y recuerda esto. La edad no decide tu vitalidad. Tus elecciones diarias lo hacen. Nunca es demasiado tarde para comenzar a sanar. Nunca es demasiado tarde para comenzar a sentirse mejor. O para calmar la inflamación que ha estado reteniendo. Usas conocimiento, ponlo en acción y vecimo responde tu cuerpo. Dale like, compart, suscribe y comenta con tu ciudad. Edad y el re de salud en la que te estés enfocando. Conecta hey monos, motive monos y mantengamos esta viaje curación en marcha el fuego dentro de ti puede consumir o guiar. La elección siempre comienza contigo.